Hello friends, hari ni Lina kat Cameron. Yes, cuti-cuti bersama keluarga Lina kat Cameron. Kan this week sekolah pun cuti seminggu, husband pun cuti seminggu. So apa lagi, enjoy lah. So hari ni kita book hotel kat Iris House Resort. Yes, Iris House Resort. And masa check-in kita ialah pukul 3. Pukul 3, yes. We got another 1 hour plus. Okay, so 1 hour plus. Hari ni Lina nak introduce y'all our hotel rooms. And then tempat kita nak pergi berangin kat mana. Kat Cameron got so many places, beautiful places. Tapi jam pun teruk juga, jam. Memang terrible jam. So kalau sempat I bawa y'all pergi ke tempat-tempat yang menarik. And then hotel kita is just right in front of the golf club. And they said hotel ni ialah tempat yang paling tinggi, kat tempat yang atas sekali. So memang udara kat sini sejuk. And then I check the degrees hari ni, dia punya degrees ialah 19 degrees. Yes, it's very cold and weather was so nice. Okay, tak ada panas. Okay, can't see the sunlight. Then see my 3 kiddos all are waiting. Okay, we just had our lunch. Lina buat sandwich. Okay, sandwich dari rumah, then beli bread. Okay, then kita baru makan. Nak tahu resepi macam mana nak buat sandwich? Y'all boleh klik link di atas untuk dapatkan resepi sandwich. Homemade sandwich, very easy. Kalau y'all nak travel, you can do this sandwich. You make semua siap-siap. Okay, then masuk dalam Tupperware, you can just bring it over wherever you go. Okay, so jangan pergi mana-mana, nanti y'all tengok kita punya bilik. Okay, sekarang kita memang dah check in. Okay, then dah bayar deposit. We paid 100 deposit first. Here we got they give me a towel, and then got tissue, and then got remote, TV remote, our room key, and then got our private car park plot. Okay, we should keep this on the dashboard. Okay, then when we want to check out, we have to return back the remote and then the car park ticket, so that we can get back our deposit. Okay, before kita check in, kita interview sikit-sikit dengan Cik Pak ni. Very friendly. Hai, saya Nick daripada Iris House Resort Cameron Highland. So kalau siapa-siapa berminat nak datang, boleh contact kita, boleh datang contact nombor saya juga, boleh contact office Iris House Resort juga. Kita akan bagi nombor telefon lah dekat Miss untuk guest contact lah. Macam tu. So apa-apa kalau ada nak apa-apa ke boleh bagi tahu kita lah, kita boleh. Lagi satu saya nak tanya, Irish Hotel ni kan, apa dia punya facilities? I mean orang cakap apa, kalau is it center of the town or lebih dekat dengan apa tempat-tempat yang menarik macam mana? Okay. Actually kita kat sini dekat dengan bersebelahan dengan kampung Taman Sedia. So kalau nak pergi jalan kaki pun boleh juga, dan berdekatan dengan Pasar Malang Golden Hill lah, dekat seberang jalan sana lah. So biasa guest kita kalau duduk sini, dia akan parking sini, so dia akan jalan kaki kalau time high peak lah, macam ramai orang kan. So parking pun tak kena bayar, apa semua free lah. Actually kat sini kita dah dari tahun 2012, so sampai hari sekarang lah. So saya dekat sini ada 2 bilik, 3 bilik dengan 4 bilik penthouse lah. Yang penthouse tu 3 dekat bawah, 1 dekat atas. So itu family room. Yang 3 bedroom pun boleh masuk, ada view golf course semua. Lepas tu ada view sebelah smart half and half golf lah. Macam tu. So kalau bila-bila berminat ke bolehlah contact. Okay, Miss. Lagi satu, dia punya price rate tu macam mana bilik dia? Okay, kalau untuk 3 bedroom tu harga dia kalau hari biasa kita bagi 300, boleh bagi kurang lagi. Kalau penthouse pun harga hari biasa 400 lah. Kita boleh bagi kurang lagi, boleh bincang. Boleh datang untuk macam family day ataupun ada apa-apa event ke, kita boleh bincang bagi harga murah sikit lah. Macam tu lah. So, see, so many facilities are provided here.
Kan as Kak cakap tu, you all can bincang. Yes, apa pun kita boleh deal. Okay, if you all plan for holiday in Cameron Highland, jangan lupa untuk datang ke Iris Hotel and jumpa Kak Kak Nik. Boleh contact saya. So you should call her. Okay, she was so friendly and memang dia akan assist you all. Okay, so sekarang kita boleh pergi kita punya bilik. So room is in 10th floor. Okay, sekarang kita dah masuk lift. Okay, ke bilik. Tak apa-apa. Okay kawan-kawan, ini dia bilik ya Lina Kak untuk hari ini. Okay, it's quite big. Okay, and then first bila kita masuk, there are a small kitchen here. Okay, there is hot kettle, and then got rice cooker, and then got fridge. So bila kita datang family, kita boleh masak-masak kat sini. Cameron kan got so many vegetables. Okay, siapa nak save money, bring your own cooking tools, everything we can cook here. Then we got a small hall, okay, and then got television, got couch, nice couch here, and then this is the balcony facing the golf, and it was so cold here the weather hari ini. Okay, careful. Then come, let's see the rooms. This is the living room, right? Okay, here got one bedroom. Okay, this is the bedroom. And then this is the bathroom. Okay, so clean. Okay, well maintained. Okay, maintenance wise memang bagus lah. And then this is the master room. Tengok bila kita masuk je dah ada cermin. Then got toilet, bathroom. Okay. Then bed. So this room for kids lah. And then this is the third room. Okay. Also attached with bathroom and toilet. Got big bed here and got window. Can open the blind. Enough. Okay, it's a super comfy. Okay, memang besar. Harga pun not to say very expensive. It's 300. Okay, per night. Okay, 300 untuk satu malam. Tomorrow we going to check out. Okay, we are just going to stay one night. Just nice for us.